열왕기상 16장 The first book of Kings, chapter 16 여호와의 말씀이 하나니의 아들 예후에게 임하여 바하사를 꾸짖어 가라사대 Yahweh's word came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying 내가 너를 진토에서 들어 나의 백성 이스라엘 위에 주권자가 되게 하였거늘 내가 여로보암의 길로 행하며 내 백성 이스라엘로 범죄케 하여 저희 죄로 나의 노를 격동하였은즉 Because I exalted you out of the dust and made you prince over my people Israel, and you have walked in the way of Jeroboam, and have made my people Israel to sin, to provoke me to anger with their sins. 내가 너 바하사와 내 집을 쓸어버려 내 집으로 느바세의 아들 여로보암의 집같이 되게 하리니 Behold, I will utterly sweep away Baasha and his house, and I will make your house like the house of Jeroboam, the son of Nebat. 바하사에게 속한 자가 성읍에서 죽은즉 개가 먹고 들에서 죽은즉 공중의 새가 먹으리라 하셨더라. The dogs will eat Baasha's descendants who die in the city, and he who dies of his in the field, the birds of the sky will eat. 바하사의 남은 사적과 무릇 행한 일과 권세는 이스라엘 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Baasha, and what he did, and his might, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 바하사가 그 열조와 함께 잠에 디르사에 장사되고 그 아들 엘라가 대신하여 왕이 되니라. Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah, and Ela his son reigned in his place. 여호와의 말씀이 하나니의 아들 선지자 예후에게 임하사 바하사와 그 집을 꾸짖으심은 저가 여로보암의 집을 본받아 여호와 보시기에 모든 악을 행하며 그 손의 소위로 여호와의 노를 격동하였음이며 또 그 집을 쳤음이더라. Moreover, Yahweh's word came by the prophet Jehu, the son of Hanani, against Baasha and against his house, both because of all the evil that he did in Yahweh's sight, to provoke him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam, and because he struck him. 유다 왕 아사 제26년에 바하사의 아들 엘라가 디르사에서 이스라엘 왕이 되어 2년을 위에 있으니라. In the 26th year of Asa, king of Judah, Ela the son of Baasha began to reign over Israel in Tirzah for 2 years. 엘라가 디르사에 있어 국내 대신 아르사의 집에서 마시고 취할 때에 그 신복 곧 병거 절반을 통솔한 장관 시므리가 왕을 모반하여 His servant Jimri, captain of half his chariots, conspired against him. Now he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza, who was over the household in Tirzah. 들어가서 저를 쳐 죽이고 대신하여 왕이 되니 곧 유다 왕 아사 제27년이라. And Zimri went in and struck him and killed him in the 27th year of Asa, king of Judah, and reigned in his place. 시므리가 왕이 되어 그 위에 오를 때에 바하사의 온 집을 죽이되 남자는 그 족속이든지 그 친구든지 하나도 남기지 아니하고 When he began to reign, as soon as he sat on his throne, he attacked all the house of Baasha. He didn't leave him a single one who urinates on the wall, among his relatives or his friends. 바하사의 온 집을 멸하였는데 여호와께서 선지자 예후로 바하사를 꾸짖어 하신 말씀같이 되었으니 Thus Zimri destroyed all the house of Baasha, according to Yahweh's word which he spoke against Baasha by Jehu the prophet. 이는 바하사의 모든 죄와 그 아들 엘라의 죄를 인함이라. 저희가 범죄하고 또 이스라엘로 범죄케 하여 그 헛된 것으로 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발하였더라. For all the sins of Baasha and the sins of Ela his son, which they sinned and with which they made Israel to sin, to provoke Yahweh the God of Israel to anger with their vanities. 엘라의 남은 사적과 무릇 행한 일이 이스라엘 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Ela and all that he did, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
유다 왕 아사 제27년에 시므리가 디르사에서 7일 동안 왕이 되니라. 때에 백성들이 블레셋 사람에게 속한 깁브돈을 향하여 진을 치고 있더니 In the 27th year of Asa, king of Judah, Zimri reigned 7 days in Tirzah. Now the people were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines. 진중 백성들이 시므리가 모반하여 왕을 죽였다는 말을 들은지라 그날에 이스라엘의 무리가 진에서 군대 장관 오므리로 이스라엘 왕을 삼음해 The people who were encamped heard that Zimri had conspired and had also killed the king. Therefore all Israel made Omri, the captain of the army, king over Israel that day in the camp. 오므리가 이에 이스라엘 무리를 거느리고 깁브돈에서부터 올라와서 디르사를 에워쌌더라. Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they besieged Tirzah. 시므리가 성이 함락됨을 보고 왕궁 위소에 들어가서 왕궁에 불을 놓고 그 가운데서 죽었으니 When Zimri saw that the city was taken, he went into the fortified part of the king's house and burnt the king's house over him with fire and died. 이는 저가 여호와 보시기에 악을 행하여 범죄함을 인함이라. 저가 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘로 죄를 범하게 한 그 죄 중에 행하였더라. For his sins which he sinned in doing that which was evil in Yahweh's sight, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did to make Israel to sin. 시므리의 남은 행위와 그 모반한 일이 이스라엘 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the act of Zimri and his treason that he committed, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 그때 이스라엘 백성이 둘로 나뉘어 그 절반은 기낫의 아들 디브니를 쫓아 저로 왕을 삼으려 하고 그 절반은 오므리를 쫓았더니 Then the people of Israel were divided into 2 parts. Half of the people followed Tibni, the son of Ginath, to make him king, and half followed Omri. 오므리를 쫓은 백성이 기낫의 아들 디브니를 쫓은 백성을 이긴지라 디브니가 죽음에 오므리가 왕이 되니라. But the people who followed Omri prevailed against the people who followed Tibni, the son of Ginath. So Tibni died, and Omri reigned. 유다 왕 아사 제31년에 오므리가 이스라엘 왕이 되어 12년을 위에 있으며 디르사에서 6년 동안 치리하니라. In the 31st year of Asa, king of Judah, Omri began to reign over Israel for 12 years. He reigned 6 years in Tirzah. 저가 은 2달란트로 세멜에게서 사마리아 산을 사고 그 산 위에 성을 건축하고 그 건축한 성 이름을 그 산 주인이 되었던 세멜의 이름을 쫓아 사마리아라 일컬었더라. He bought the hill Samaria of Shemer for 2 talents of silver, and he built on the hill, and called the name of the city which he built, Samaria, after the name of Shemer, the owner of the hill. 오므리가 여호와 보시기에 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 Omri did that which was evil in Yahweh's sight and dealt wickedly above all who were before him. 르밧의 아들 여로보암의 모든 길로 행하며 그가 이스라엘로 죄를 범하게 한 그 죄 중에 행하여 그 헛된 것으로 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발케 하였더라. For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat, and in his sins with which he made Israel to sin, to provoke Yahweh, the God of Israel, to anger with their vanities. 오므리에 행한 그 남은 사적과 그 베푼 권세가 이스라엘 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Omri, which he did, and his might that he showed, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 오므리가 그 열조와 함께 잠에 사마리아에 장사되고 그 아들 아합이 대신하여 왕이 되니라. So Omri slept with his fathers and was buried in Samaria, and Ahab his son reigned in his place. 유다 왕 아사 제38년에 오므리의 아들 아합이 이스라엘 왕이 되니라. 오므리의 아들 아합이 사마리아에서 22년을 이스라엘을 다스리니라.
In the 38th year of Asa, king of Judah, Ahab the son of Omri began to reign over Israel. Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. 오므리의 아들 아합이 그 전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 Ahab the son of Omri did that which was evil in Yahweh's sight, above all that were before him. 르밧의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕 엣바알의 딸 이세벨로 아내를 삼고 가서 바알을 섬겨 숭배하고 As if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, he took as wife Jezebel, the daughter of Ethabal, king of the Sidonians, and went and served Baal and worshipped him. 사마리아에 건축한 바알의 사당 속에 바알을 위하여 단을 쌓으며 He raised up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. 또 아세라 목상을 만들었으니 저는 그 전에 모든 이스라엘 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발하였더라. Ahab made the Asherah, and Ahab did more yet to provoke Yahweh, the God of Israel, to anger than all the kings of Israel who were before him. 그 시대에 베델 사람 히엘이 여리고를 건축하였는데 저가 그 터를 쌓을 때에 맏아들 아비람을 잃었고 그 문을 세울 때에 말제 아들 수굽을 잃었으니 여호와께서 눈의 아들 여호수아로 하신 말씀과 같이 되었더라. In his days Hiel the Bethelite built Jericho. He laid its foundation with the loss of Abiram, his firstborn, and set up its gates with the loss of his youngest son Segub, according to Yahweh's word, which he spoke by Joshua the son of Nun.